আসসালামু আলাইকুম। ইমার্জিং স্টাডি থেকে বলছি। আমি তাসিনা তাজরিন ঐশী। বর্তমানে ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়াশোনা করছি। আজকে আমরা ইংলিশ সেকেন্ড পেপার অর্থাৎ ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের যে বিষয়টি নিয়ে পড়বো তা হচ্ছে সেন্টেন্সেস, যেটা ইউনিট 9 এ আছে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখি যে আমরা আগের লেকচারে দেখেছিলাম যে WH কোয়েশ্চেন্স নিয়ে। তো এবার আমরা দেখব ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স কাকে বলে। আচ্ছা, tag questions. A tag question is a special construction in English. It is a statement followed by a mini question. We use tag questions to ask for confirmation. They mean something like, is that right? Or do you agree? আচ্ছা, আচ্ছা, ট্যাগ কোয়েশ্চেন নিয়ে বলার আগে আরেকটা জিনিস আপনাদের বলে নেই যে এই আজকের লেকচারে আমাদের ইউনিট 9 শেষ হয়ে যাবে আশা করি। তো আপনারা হয়তো ভাবতে পারেন ইউনিট 9টা হচ্ছে একটু লেন্দি হচ্ছে, বাট আশা করি যে আজকের পরে আজকেই শেষ করে ফেলতে পারবো আমরা, আর টপিকগুলো আমাদের ক্লিয়ারলি বোঝা হয়ে যাবে। আচ্ছা, ট্যাগ কোয়েশ্চেন বলতে হচ্ছে একটা মিনি কোয়েশ্চেন টাইপ বোঝানো হয়, যেটা হচ্ছে যে কনফার্মেশন টাইপের, যে ডু ইউ অ্যাগ্রি, হ্যাঁ ওর না। এই যে একটা আমরা কথা বলার সময় যেরকম বলি, এরকম টাইপেরই ট্যাগ কোয়েশ্চেনটা হয়। আচ্ছা, tag questions have the same subject and helping verb as the sentence they follow. For example, it's nice, isn't it? Bobby doesn't play the piano, does he? When the sentence is positive, the tag question is negative, and when the sentence is negative, the tag question is positive. আচ্ছা, ট্যাগ কোয়েশ্চেনে হচ্ছে সেম সাবজেক্ট আর সেম হেল্পিং ভার্ব থাকবে, যেটা হচ্ছে যেই সেন্টেন্সটা এরপরে বসবে ওইটাই। আর হচ্ছে যে ইটস নাইস ইজন্ট ইট, এখানে ইটস ইউজ করা হয়েছে সাবজেক্টে, সো ইজন্ট ইট এখানে ইট বসেছে। তো ইট ইজ নাইস ইজন্ট ইট, তো এখানে একটা জিনিস দেখে নিই যে সেন্টেন্স যদি পজিটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চেন নেগেটিভ হবে, আর সেন্টেন্স যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ট্যাগ কোয়েশ্চেন পজিটিভ হবে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখব যে some basic rules for tag questions. Some basic rules for tag questions are: question tags are used after affirmative and negative sentences, but not after questions. আচ্ছা, we most often put negative tags after affirmative sentences and non-negative tags after negative sentences. Examples: we are busy, aren't we? The number three, negatives are usually contracted, but full forms are possible in formal speech. Example, they promised to repay us by the end of this month. Did they not? Then number four, if the main sentence has an auxiliary verb or non-auxiliary be verb, this is repeated in the question tag. Lastly, if the main sentence has no auxiliary, the question tag has do. Non-auxiliary has many has may have both forms. Example, Linda has a set of blue eyes, hasn't she? আচ্ছা, সো এখন রুলস গুলো আমি একটু বুঝিয়ে বলি যে কোয়েশ্চেন ট্যাগস আর ইউজড আফটার অ্যাফার্মেটিভ এন্ড কোয়েশ্চেন, মানে যখন একটা প্রশ্ন থাকে সেন্টেন্সে যে হোয়াট আর ইউ ডুইং কোয়েশ্চেন মার্ক, এখানে কিন্তু কোনো ট্যাগ কোয়েশ্চেন থাকবে না। একটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বা অ্যাফার্মেটিভ বা নেগেটিভ সেন্টেন্স বললে তখন হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন থাকবে। আর হচ্ছে যে আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইমে নেগেটিভ ট্যাগ গুলো হচ্ছে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সে ইউজ করি, আর নন নেগেটিভ গুলো নেগেটিভ আছে, এটা আমি বলেছিলাম। পজিটিভের ক্ষেত্রে নেগেটিভ ট্যাগ, নেগেটিভের ক্ষেত্রে পজিটিভ ট্যাগ। আচ্ছা, তারপরে নেগেটিভ, আচ্ছা, মানে নেগেটিভস গুলো সাধারণত হচ্ছে একটু কন্ট্রাক্ট করা থাকে। কন্ট্রাক্ট অ্যাজ ইজ নট ইট আমরা বলি না, আমরা ইজন্ট ইট বলি। ডাজ নট ইট বলি না, আমরা ডাজন্ট ইট বলি। এই যে এগুলো, এটার জন্য হচ্ছে আমাদের এই যে কন্ট্রাক্টেড থাকে, এটাকে বলা হয় নেগেটিভস আর ইউজুয়ালি কন্ট্রাক্টেড। আর ফুল ফর্ম পসিবল হয় যদি ফর্মাল স্পিচ থাকে। আচ্ছা, তারপরে if the main sentence has an auxiliary verb or non-auxiliary be, this is repeated in the question
ট্যাগ মানে হচ্ছে যে যদি মেইন সেন্টেন্সে একটা অক্সিলারি ভার্ব থাকে বা নন অক্সিলারি ভার্ব থাকে তাহলে এটা কোয়েশ্চেন ট্যাগে রিপিট হবে। তারপরে যদি মেইন সেন্টেন্সে অক্সিলারি না থাকে তখন কোয়েশ্চেন ট্যাগে আমরা ডু অর ডাজ এমন কিছু ইউজ করব। আবার নন অক্সিলারির অন্য ফর্মও থাকতে পারে, হ্যাজ বা মে হ্যাভ, মানে অন্য ফর্মে আমরা ইউজ করতে পারি। আচ্ছা, এবার দেখি যে rules for making tag questions. Some basic rules for tag questions: positive or negative. Usually, if the main clause is positive, the question tag is negative. And if the main clause is negative, the tag question is positive. For example, it's cold, positive, isn't it? Negative. And it isn't cold, negative. It is it positive? আচ্ছা, বেসিক রুলস হচ্ছে আমরা দেখে নিলাম। তারপরে হি ইজ এ ডক্টর, ইজন্ট হি? ইউ ওয়ার্ক ইন আ ব্যাংক, ডোন্ট ইউ? ইউ হ্যাভেন্ট মেট হিম, হ্যাভ ইউ? শি ইজন্ট কামিং, ইজ শি? আচ্ছা, আর উইথ বা উইদাউট অক্সিলারি ভার্বস হলে কি রুলস হবে এটা একটু দেখি। ইফ দ্য মেইন ক্লজ হ্যাজ অ্যান অক্সিলারি ভার্ব ইন ইট, we use the same verb in the tag question. If there is no auxiliary verb in the present simple and past simple, do or does or did is used, just like when you make a normal question. There are one exception. The question tag after I'm saying is aren't I. For example, I'm in charge of the food, aren't I? They have gone away for a few days, haven't they? They weren't here, were they? He had met him before, hadn't he? আচ্ছা, বলা হয়েছে যে মেইন ক্লজে যদি অক্সিলারি ভার্ব থাকে আমরা সেম ভার্ব ট্যাগ কোয়েশ্চেনে রাখবো। আর যদি নো মানে কোনো অক্সিলারি ভার্ব না থাকে তাহলে ডু, ডাজ আর ডিড ইউজ করব। তারপরে হচ্ছে একটা এক্সেপশনস হচ্ছে এম থাকলে আর এন টাই হবে, এম নট আই হবে না, মানে এরকম কিছু থাকবে, ঠিক আছে? কারণ আমরা কিন্তু এম এর অপোজিট নেগেটিভটাকেও আর এন টাই বলি, আবার আর থাকলেও আর এন টাই আর এন্ট বলি। এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। আচ্ছা, এবার আমরা দেখব যে with modal verbs. If there is a modal verb in the main part of the sentence, the question tag uses the same modal verb. They couldn't hear me, could they? You won't tell anyone, will you? আচ্ছা, যদি হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের মেইন পার্টে হচ্ছে একটা মোডাল ভার্ব থাকে তখন কোয়েশ্চেন ট্যাগটাও হচ্ছে সেম মোডাল ভার্ব ইউজ হয়। তারপরে they couldn't hear me, could they? You won't tell anyone, will you? তারপরে imperatives. After imperatives, won't you is often used to invite people to do things, and will, would, can, could you to tell or ask people to do things. Do sit down, won't you? Shut up, can't you? After a negative imperative, we use will you. Don't forget, will you? আচ্ছা, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট, সেটা হচ্ছে ইম্পারেটিভস। এখানে হচ্ছে যে যদি কোনো একটা অর্ডার টাইপের কিছু বলা হয় তখন এটার ক্ষেত্রে আমরা বা কি বুঝাই এটা আমরা দেখছি। যেরকম এই যে ডু সিট ডাউন, ওন্ট ইউ, একটা জিনিস বলা হচ্ছে এখানে কিন্তু আমরা ডোন্ট ইউ বলছি না, আমরা ওন্ট ইউ বলছি। হ্যাঁ, আর শাট আপ, কান্ট ইউ, এখানে একটা অর্ডার বলছি, তো তুমি কি এটা করতে পারবে না, সেই কারণে কান্ট ইউ। এরকম আবার নেগেটিভে যেরকম ডোন্ট ফরগেট, উইল ইউ। তো এই জিনিসগুলো আমাদের একটু মনে রাখতে হবে। তারপরে লেটস সে যেটা হবে, লেটস হ্যাভ আ পার্টি, শ্যাল ইউ? লেটস সে হচ্ছে এখানে হ্যাভেন বা এরকম কিছু কিন্তু হবে না, তো এখানে লেটস থাকলে আমরা শ্যাল ইউজ করব। দেন দেয়ার ইজ থাকলে ইজ বা ওয়্যার হবে, এটা হচ্ছে ভার্বের টেন্স অনুযায়ী। there is something wrong, isn't there? then there weren't any problem, were there? তো এই কারণে আমাদের হচ্ছে যে দেখলাম যে there is something, so এখানে is আছে, তা isn't there হলো, there weren't were আছে, এখানে were there হলো।
আচ্ছা, এবার দেখি নেগেটিভ অ্যাডভার্বস এর ক্ষেত্রে কি হবে। The adverbs never, rarely, seldom, hardly, barely, and scarcely have a negative sense. Even though they may be in a positive statement, the feeling of the statement is negative. We treat statements with these words like negative statements, so the question tag is normally positive. You never care for people, do you? Not don't you? Then হচ্ছে there is little we can do about it. Is there? I barely know you. Do I? তো এখানে হচ্ছে যে নেভার, রেয়ারলি, সেলডম, হার্ডলি, বেয়ারলি, স্কার্সলি এগুলো মানে হচ্ছে একটা নেগেটিভ কিছু বোঝানো হচ্ছে। মানে একটা পজিটিভ সেন্টেন্সেও যদি ইউজ হয় কিন্তু এটার ফিলিংটা হবে সেন্টেন্সের ফিলিংটা হবে নেগেটিভ। তো এইসব সেন্টেন্সকে তাই আমরা নেগেটিভ ধরবো, তাই ট্যাগ গুলো হবে পজিটিভ। ইউ নেভার কেয়ার ফর পিপল, এখানে কিন্তু ডোন্ট ইউ হবে না, এটা ডু ইউ হবে। there is a little we can do about it. is there is little, অল্প, এটা কিন্তু মানে একটা নেগেটিভ সেন্সে বোঝাচ্ছে, তাই হচ্ছে এখানে ট্যাগ কোয়েশ্চেন গুলো পজিটিভ হয়েছে। আচ্ছা, এবার দেখি যে পজিটিভ সেন্টেন্সেস উইথ নেগেটিভ ট্যাগস। প্রেজেন্ট সিম্পল বি, শি ইজ ইটালিয়ান ইজন্ট শি। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখবো যে পজিটিভ সেন্টেন্সের সাথে নেগেটিভ ট্যাগস থাকলে কি হয়, মানে এরকম আরো কিছু রুলস আছে, এগুলো আমরা মনে রাখবো, মানে একটু কয়েকবার সি থ্রু করলে এগুলো আমাদের আর ভুল হবে না। প্রেজেন্ট সিম্পলে বি থাকলে শি ইজ ইটালিয়ান ইজন্ট শি। প্রেজেন্ট সিম্পলে আদার ভার্বস থাকলে দে লিভ ইন লন্ডন ডোন্ট দে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস উই আর ওয়ার্কিং টুমরো আরন্ট উই। পাস্ট সিম্পলে বি থাকলে ইট ওয়াজ কোল্ড ইয়েস্টারডে ওয়াজন্ট ইট। Past simple other verbs থাকলে he went to the party last night, didn't he? And past continuous থাকলে we were waiting at the station, weren't we? Present perfect they have been to Japan, haven't they? Present perfect continuous she's been studying a lot recently, hasn't she? Past perfect he had forgotten his wallet, hadn't he? Past perfect continuous we had been working, hadn't we? আচ্ছা, এবার আমরা দেখছি যে পজিটিভ সেন্টেন্সেস উইথ নেগেটিভ ট্যাগস। তো এবার হচ্ছে পজিটিভ সেন্টেন্সের বাকি পার্টগুলো দেখি। ফিউচার সিম্পলে হচ্ছে she will come at 6, won't she? The future continuous they will be arriving soon, won't they? Future perfect they will have finished before 9, won't they? Future perfect continuous she will have been cooking all day, won't she? Models, he can help, can't he? Models, John must stay, must not he? Or mustn't he? আচ্ছা, সো এবার আমরা দেখব যে নেগেটিভ সেন্টেন্সেস উইথ পজিটিভ ট্যাগস। প্রেজেন্ট সিম্পল বি, we aren't late, are we? Present simple other verbs. She doesn't have any children, does she? Present continuous. The bus isn't coming, is it? Past simple. She wasn't at home yesterday. Was she? Past simple other verbs. They didn't go out last Sunday, did they? Past continuous. You weren't sleeping, were you? আচ্ছা, এবার আমরা দেখব যে নেগেটিভ সেন্টেন্সেস উইথ পজিটিভ ট্যাগস। প্রেজেন্ট পারফেক্ট she hasn't eaten all the cake, has she? Present perfect continuous he hasn't been running in this weather, has he? Past perfect we hadn't been to London before, had we? Past perfect continuous you hadn't been sleeping, had you? Future simple they won't be late, will they? Future continuous he'll be studying tonight, won't he? Future perfect she won't have left work before 6, will she? Future perfect continuous he won't have been traveling all day, will he? Modals she can speak Arabic, can she? Modals they mustn't come early, must they? আচ্ছা, এবার আমরা একটা টাস্ক করব, সেটা হচ্ছে যে put in the correct question tags. She is collecting stickers dash question mark.
We often watch TV in the afternoon. Dash question mark. You have cleaned your bike. Dash question mark. John and Max don't like math. Dash question mark. Peter played handball yesterday. Dash question mark. They are going home from school. Dash question mark. Mary didn't do her homework last Monday. Dash question mark. He could have bought a new car. Dash question mark. Kevin will come tonight. Dash question mark. I am clever. Dash question mark. আচ্ছা আমি আপনাদের 5 seconds টাইম দেই আপনারা একটু চিন্তা করে দেখেন। আচ্ছা অ্যান্সার গুলো হচ্ছে she is collecting stickers, isn't she? We often watch TV in the afternoon, don't we? You have cleaned your bike, haven't you? John and Max don't like math, do they? Peter played handball yesterday, didn't he? They are going home from school, aren't they? Mary didn't do her homework last Monday, did she? He could have bought a new car, couldn't he? Kevin will come tonight, won't he? I am clever, aren't I? আচ্ছা এবার আমরা একটা টাস্ক করব আবার সেম টাইপের। এখানে যেহেতু আমরা শুধু ট্যাগ কোয়েশ্চেন নিয়ে পড়ছি, আমাদের এক্সারসাইজ গুলো ঘুরে ফিরে ট্যাগ কোয়েশ্চেন নিয়েই হবে। তো তারপরে complete the sentences with the correct question tags. Mr. McGuinness is from Ireland. Dash. The car isn't in the garage. Dash. You are John. Dash. She went to the library yesterday. Dash. He didn't recognize me. Dash. Cars pollute the environment. Dash. Mr. Pritchard has been to Scotland recently. Dash. The trip is very expensive. Dash. He won't tell her. Dash. Hug had a red car. Dash. আচ্ছা এবার আমরা উত্তরগুলো দেখে নিই। Mr. McGuinness is from Ireland, isn't he? The car isn't in the garage, is it? You are John, aren't you? She went to the library yesterday, didn't she? He didn't recognize me, did he? Cars pollute the environment, don't they? Mr. Pritchard has been to Scotland recently, hasn't he? The trip is very expensive, isn't it? He won't tell her, will he? Hug had a red car, didn't he? আচ্ছা নেক্সট টাস্কটা হচ্ছে যে put in the correct tag question. Number 1. She is from a small town in China. Dash. Number 2. They aren't on their way already. Dash. Number 3. We are late again. Dash. Number 4. I'm not the person with the tickets. Dash. Number 5. Julie isn't an accountant. Dash. Number 6. The weather is really bad today. Dash. Number 7. He's very handsome. Dash. Number 8. They aren't in Mumbai at the moment. Dash. Number 9. You aren't from Brazil. Dash. Number 10. John's a very good student. Dash. আচ্ছা এবার আমরা উত্তরগুলো দেখে নিই। আচ্ছা Number 1. She is from a small town in China, isn't she? Number 2. They aren't on their way already, are they? Number 3. We are late again, aren't we? Number 4. I'm not the person with the tickets, am I? Number 5. Julie isn't an accountant, is she? Number 6. The weather is really bad today, isn't it? Number 7. He's very handsome, isn't he? Number 8. They aren't in Mumbai at the moment, are they? Number 9. You aren't from Brazil, are you? Number 10. John's a very good student, isn't he? আচ্ছা আমরা 10টা করেছিলাম ওই পার্টটার। এখন আমরা বাকি 10টা এখানে করে নিব টাস্কগুলো, যেখানেও হচ্ছে কারেক্ট ট্যাগ কোয়েশ্চেন বসাতে হবে। তো নাম্বার 11, I like chocolate very much. Dash. Number 12, she doesn't work in a hotel. Dash. Number 13, they need some new clothes. Dash.
Number 14, we live in a tiny flat. Dash. Number 15, she studies very hard every night. Dash. David and Julie don't take Chinese classes. Dash. Number 17, I often come home late. Dash. Number 18, you don't like spicy food. Dash. Number 19, she doesn't cook very often. Dash. Number 20, we don't watch much TV. Dash. আচ্ছা উত্তরগুলো হচ্ছে I like chocolate very much, don't I? Number 12, she doesn't work in a hotel. Does she? Number 13, they need some new clothes, don't they? Number 14, we live in a tiny flat, don't we? Number 15, she studies very hard every night, doesn't she? Number 16, David and Julie don't take Chinese classes, do they? Number 17, I often come home late, don't I? Number 18, you don't like spicy food, do you? Number 19, she doesn't cook very often, does she? Number 20, we don't watch much TV, do we? আচ্ছা এবার আমরা নেক্সট টাস্কটাই যাব যে use appropriate tag questions in the following sentences. Number 1, none can do it dash. Number 2, neither of them went there dash. Number 3, nobody went there dash. Number 4, everybody saw you dash. Number 5, there is no pond in this village dash. Number 6, it is good idea dash. Number 7, we ought to love our country dash. Number 8, he is a brilliant student dash. Number 9, I'm not ready dash. Number 10, I am well dash. আচ্ছা এবার অ্যান্সার্স গুলো দেখি নাম্বার 1 হবে none can do it can they? Number 2, neither of them went there did they? Number 3, nobody went there did they? Number 4, everybody saw you didn't they? Number 5, there is no pond in this village isn't there? আচ্ছা এখানে একটা কারেকশন হবে there is no pond in this village এখানে is there হবে আই এম সরি আমি এখানে isn't there লিখেছি কারণ no pond এখানে একটা নেগেটিভ বোঝাচ্ছে সো এখানে is there হবে উত্তরটা নাম্বার 2 নাম্বার 6 it is good idea isn't it number 7 we ought to love our country shouldn't we number 8 he is a brilliant student isn't he number 9 I am not ready am I number 10 I am well aren't I আচ্ছা এবার হচ্ছে পরের টাস্কটা করব যে add question tags to the following sentences. Number 1, it's very hot today dash question mark. Number 2, you like him comma dash question mark. Number 3, Kamal will come comma dash question mark. Number 4, we must hurry comma dash question mark. Number 5, he will never give up comma dash question mark. Number 6, your father is a doctor comma question mark dash question mark. Number 7, you have tea for breakfast dash question mark. Number 8, I didn't hurt you dash question mark. Number 9, you aren't going out dash question mark. Number 10, they have sold the house dash question mark. Number 11, I needn't get up early tomorrow dash question mark. Number 12, it isn't ready yet dash question mark. Number 13, Hassan hasn't passed the examination dash question mark. Number 14, they will go home soon dash question mark. Number 15, he didn't paint it himself dash question mark. আচ্ছা এবার উত্তরগুলো আমরা দেখে নেই নাম্বার 1 হবে it's very hot today isn't it? Number 2, you like him don't you? Number 3, Kamal will come won't he? Number 4, we must hurry mustn't he? Number 5, he will never give up will he? Number 6, your father is a doctor isn't he? Number 7, you have tea for breakfast don't you? Number 8, I didn't hurt you did I? Number 9, you aren't going out, are you? Number 10, they have sold the house, haven't they?
Number 11. I needn't get up early tomorrow, do I? Number 12. It isn't ready yet, is it? Number 13. Hassan hasn't passed the examination. Has he? Number 14. They will go home soon. Won't they? Number 15. He didn't paint it himself. Did he? আচ্ছা, এবার আমরা নেক্সট এর টাস্কটা করব, সেটা হচ্ছে যে আবার কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ট্যাগ কোয়েশ্চেন্স। Number 1, she is collecting stickers. Dash. Number 2, we often watch TV in the afternoon. Dash. Number 3, you have cleaned your bike. Dash. Number 4, John and Max don't like math. Dash. Number 5, Peter played handball yesterday. Dash. Number 6, they are going home from school. Dash. Number 7, Mary didn't do her homework last Monday. Dash. Number 8, he couldn't have bought a new car. Dash. Number 9, Kevin will come tonight. Dash. Number 10, I'm clever. Dash. Number 11, he won't mind if I use his phone. Dash. Number 12, she is enjoying herself. Dash. Number 13, you weren't listening. Dash. Number 14, I'm too impatient. Dash. Number 15, Tom knows that his father is in the hospital. Dash. আচ্ছা, আমরা এবার গেস করি যে কি হতে পারে, তারপর আমরা কারেক্ট অ্যান্সারের সাথে মিলিয়ে নিই। আচ্ছা, she is collecting stickers, এটা isn't হতে পারে, isn't she? আচ্ছা, we often watch, এটা don't we হতে পারে, হ্যাঁ don't we হতে পারে। তারপর you have cleaned your bag, এটা haven't you হতে পারে। don't like আছে তো do they হবে। আর played didn't he হতে পারে। তারপরে হচ্ছে আর হলে aren't they হতে পারে। didn't থাকলে do 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 did marry হতে পারে বা did she হতে পারে। আচ্ছা, 8 could have আছে, couldn't have হতে পারে। then will থাকলে won't, am থাকলে aren't, won't থাকলে will, is থাকলে isn't, weren't থাকলে were, হ্যাঁ am থাকলে aren't, আবার knows থাকলে doesn't হতে পারে। এখন আমরা উত্তরগুলো মিলিয়ে নিই। Number 1, she is collecting stickers, isn't she? Number 2, we often watch TV in the afternoon, don't we? Number 3, you have cleaned your bike, haven't you? Number 4, John and Max don't like math, do they? Number 5, Peter played handball yesterday, didn't he? Number 6, they are going home from school, aren't they? Number 7, Mary didn't do her homework last Monday, did she? Number 8, he couldn't have bought a new car, couldn't he? Number 9, Kevin will come tonight, won't he? Number 10, I am clever, aren't I? Number 11, he won't mind if I use his phone, will he? Number 12, she is enjoying herself, isn't she? Number 13, you weren't listening, were you? Number 14, I'm too impatient, aren't I? Number 15, Tom knows that his father is in the hospital, doesn't he? আচ্ছা, তো আমাদের লেকচার হচ্ছে আমরা শেষ করে ফেলেছি। ট্যাগ কোয়েশ্চেন থেকে আসলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার মতো কিছু নেই। ট্যাগ কোয়েশ্চেন থেকে আসলে এক টাইপেরই কোয়েশ্চেন আসবে, কিন্তু হ্যাঁ, ট্যাগ কোয়েশ্চেন থেকে মিনিমাম 5 মার্কসের কোয়েশ্চেন আসাটা খুবই মানে আসবেই। তো আমরা অনেকগুলো এক্সারসাইজ করেছি, আমাদের এই চ্যাপ্টারটাও শেষ হয়ে গিয়েছে। তো আমরা হচ্ছে ট্যাগ কোয়েশ্চেন এখান থেকে যা যা করেছি এটা যদি আমরা মনোযোগ দিয়ে প্র্যাকটিস করি, তাহলেই আশা করি আমাদের আর কোনো প্রবলেম হবে না। তো আমরা রুলস গুলো দেখে নিয়েছি, আমরা রুলস গুলো কয়েকবার রিড আউট করলে আশা করি আর ভুল হবে না। আর যদি আমরা এক্সারসাইজ গুলো প্র্যাকটিস করি তাহলেও হচ্ছে আমাদের হবে। তো আজকের জন্য তাহলে লেকচার এতটুকুই থাকবে। লেকচারটি শোনার জন্য ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।